Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Maureen, Kanaya, and Ataya. Good Welcome back, evening. guys. Alhamdulillah. Thanks for joining my class. And today you're going to be practicing your pronunciation with me. And the topic is about the linking sound. This is the second topic of the connected speech. Ini bagian dari pelajaran connected speech. In the first linking sound, you have learned how to link the consonant to the next vowel sound. This time, you're going to be practicing how to connect the consonant to the next consonant sound with the same sound. Jadi kita belajar latihan linking sound lagi, tapi yang kedua, cara menghubungkan bunyi konsonan, akhiran kata berakhiran bunyi konsonan dengan awalan kata dengan kata berikutnya yang berawalan dengan bunyi huruf konsonan yang bunyinya sama atau yang hurufnya memang sama. Okay, let's move on to the next slide. Now, there are three types of linking sounds in English. The first one is linking consonant to a vowel. You have learned this before. And the second one is linking consonant to a consonant. And then later in the next lesson, you're going to learn how to link a vowel to the next vowel sound. Welcome, Zahra. Oops, sorry. Okay, let's take a look at the definition of the linking sound. Linking is connecting the last sound at the end of a first word to the first sound at the beginning of the next word. Jadi intinya linking sound itu kita menghubungkan bunyi akhiran kata pertama ke bunyi awalan kata berikutnya. Seperti itu. Kalau nggak bisa disambungin nih bunyinya, kita berusaha bacanya dekat. Jadi jangan dikasih jeda kelamaan. Jadi kita berusaha bacanya nyambung terus kayak kita ngaji ya. Bacanya kan harus disambung, jangan sampai keputus, sama dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Alright, now, before we move on, and to make you understand about the linking consonant to the next consonant, let's watch this video first. Kita nonton video dulu. Sebentar. Hang on. Videonya hilang. Okay, there it is. In this Ya, kita pindah ke sini dulu. Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were, and they're complicated. See, with American Monzo.com English making a GAN pronunciation chart video, we're going to go over linking American consonants. Choppy. But in American English, we like to link words together for a smooth sound. I've already made videos on linking vowel to vowel and consonant to vowel. Linking consonant to consonant happens all the time in American English. In that sentence right there, it happened 4 times. Nk, nt, and ld. We can't cover every example of linking consonant to consonant as there are simply too many combinations for this video, but I will. First, let's talk about linking the same consonant. Take the example. Ada 2 kata gas station. Ada 2 konsonan yang sama. Selalu bunyi awalan kata berikutnya. Ini konsonannya sama S. Bacanya jangan dipisah, jangan dijeda jadi 2 bunyi S, tapi cukup 1 kali bunyi S. Disambung, anggap aja ini S-nya cuma 1. Gas station. Gas station. Jadi nggak ada berhentinya. Jangan bilangnya gas station. Jadi 2 kata. Diusahakan 1 word. Even though in writing, gas station is 2 words. It's not gas station with 2 separate S's.
It's gas station. One S connecting the two words. I'm going to the gas station. I already used this example last year when I took a road trip. Click here to see that video or go to the video description. Another example, some might. Some might. Again, not some might, but some might. Akhiran E dalam bahasa Connected Inggris with selalu nggak one pernah M. bunyi. Some Jadi might think akhiran so. kata some itu huruf M bunyinya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh jangan perhatikan hurufnya aja. Selalu listen to the sound. Because English is not a phonetic language. Karena bahasa Inggris itu bukan dari cuma tulisannya, dari perhatikan dari bunyinya. Karena kebanyakan spellingnya nggak pernah sama dengan pronunciation-nya. The rule gets a little complicated when we bring in stop consonants. The 6 stop consonants are t, d, Nah, ini D, namanya stop consonant. Maksudnya stop G. consonant itu bunyinya tidak dituntaskan. Kalau huruf T itu bunyi phonics-nya ini ada bunyi di akhirnya. Kebanyakan kalau penutur asli bahasa Inggris huruf T-nya itu kadang-kadang enggak kedengeran. Jadi kayak bilang don't, nah enggak kedengeran bunyi T-nya. Want, enggak ada diakhirin bunyi T. Atau D itu seperti kol-kolah, dipantulkan. Jadi nanti kalau digabungkan bunyinya dengan kata yang berikutnya enggak tuntas bunyinya, ini enggak ada bunyi T, enggak ada letupannya. Huruf T, huruf P itu enggak ada letupan. When these meet in between two words like hot today, you have to stop the air to signify the first consonant, then release the sound into the next word. So it's not ha today, but hot today with a stop. Hot. Nah, tadi dibilang stop itu Today. huruf T-nya tidak dituntaskan bunyinya sampai ada letupan. Bukan hot today, jadi bunyi T-nya 2, bunyinya 1, tapi T-nya ditahan. Jangan satunya itu dihilangkan. Kalau tadi kan kayak S-nya 1, berarti satunya dihilangkan. Kalau ini nggak boleh hot today, salah. Hot-nya tetap ada bunyi T-nya, tapi nggak tuntas. Hot today, ditahan. Kalau huruf T itu lidah kita menyentuh langit-langit. Hot. Supaya tuntas, itu lidahnya nanti turun lagi. Ada bunyi T-nya. Jadi jangan sampai turun lidahnya. Tetap nempel di langit-langit, sambung dengan kata berikutnya. Hot today. Hot today. Hot today. So to make that stop, I'm just holding the air in my throat for a fraction of a second. Hot today. Hot today. Another example, bad dog. It's not bad dog, but bad dog. Bad dog. Bad dog with a stop. This is true in general when we're linking a stop consonant to any other consonant. For example, peanut butter. Peanut butter. Stopped T, released B. Peanut butter. Not peanut butter with no stop, but Nah, itu also tadi not yang dibilangnya peanut huruf butter T-nya with a dituntaskan, released release T. T. Jadi ada bunyi letupannya. Peanut butter. But peanut butter. Peanut butter. Flip phone. Here we stop the sound with the lips in position for the P, then go straight into the F consonant without releasing the P. Flip phone. Flip phone. It's not flip phone with a full release, and it's not flip phone with no stop of air. We have to stop Flip the phone air. itu handphone Flip yang phone. dilipat ya. Kalau yang sekarang Samsung tuh flip phone ada. Kalau zaman dulu flip phone terkenal banget. Sekarang ada lagi flip phone-nya, tapi lebih keren. Flip phone. This way of linking ending stop consonants to words that begin with another consonant is a great trick to add to your English if you haven't already. Some students have trouble with this and add an additional schwa sound between words in order to link in these situations. So hot sauce becomes something more like Nah, hot tadi dibilang sauce. schwa sound, sekedar kenal aja ya. Karena ini nanti pelajaran linguistik dapatnya di bangku kuliah.
Schwa itu bunyinya lambangnya diwakili dengan huruf E terbalik ini. Bunyinya e. Nah, kebanyakan kalau pelajar bahasa Inggris dari negara berbahasa Spanyol atau negara berbahasa Arab, karena dulu kebetulan punya murid dari Argentina, dari Irak, dari sama Syria, ini emang kendala buat mereka. Pasti ada akhirannya. Jadi seperti menambahkan suku kata di belakang kata. Hatte, hatte. Itu bunyi schwa sound. Bunyi yang paling sering dalam bahasa Inggris. Hatte, sauce. So remember, don't release that ending stop consonant, just stop the air. For all other cases, you'll just need to isolate the two sounds in question and practice. Let's take, for example, it's a tough one. Here we're linking the F and W sounds. Practice them separately. F, w, f, w. Now practice them together, sliding slowly from one sound to the other. Fu, fu. Really think about what you're moving to transition in between these two sounds. In this case, my bottom lip was touching the bottom of the top front teeth, fu, and then the lips round out. My tongue doesn't have to move. Fu, fu. Tough one. Tough one. Tough one. It's a tough one. So isolate the sounds, practice them separately, practice them together slowly, speed them up and put them back into the context of the words and eventually the sentence. Let's look at one more example. We'll link the N sound to the R sound on Rachel's desk. Here, my lips and tongue have to move. N, er, n, er. Now link them together slowly. N-er, n-er. You may see my lips are rounding a little bit as I'm making the N. That's in preparation for the R. N-er. The tongue goes from having the top part of the front of the tongue at the roof of the mouth here, n-er, to having the front part of the tongue touching nothing as the tongue pulls back for the R. So for the R, the middle part of the tongue is touching the roof of the mouth or maybe the insides of the teeth about here. N-er. On-er. On-er. Nah, tadi ini cara yang diajarin practice separately. Jadi latih bacanya dipotong-potong dulu, terpisah-pisah. Nanti kalau sudah bisa disambung, bacanya pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah betul bacanya, boleh dipercepat sedikit. Speed them up tadi dibilangnya. Ini juga dulu belajarnya begitu. Jadi ini hanya masalah technical aja caranya. Jadi kalau kalian bingung, kita belajarnya konsonannya yang bunyinya mirip karena dari konsonan yang sama. Tapi kalau ini kan beda ya, konsonan R dengan R, bacanya hanya dideketin aja. Oke, kita langsung balik lagi. Back to the slide. Right. Now, for example, linking consonant to a consonant sound with the same or similar consonant sound. Now, when there are similar or the same consonant sounds from different words and just pronounce the consonant sound once, seperti tadi ya, bunyi S-nya sama atau M-nya sama ada dua, bacanya hanya sekali, nggak perlu dipanjangin. Some might, contohnya tadi. Now, for example, big green apple. Nah, kita sudah belajar kemarin nih, linking consonant to a vowel, yang ini ya, akhirannya N, ketemu huruf vokal A, napple, napple. Huruf G-nya ada dua, bacanya cukup satu aja disambungin. Big green, big green. Tadi huruf G-nya stop consonant sound termasuk ya, yang bunyi konsonannya tidak dituntaskan. Kalau G itu bunyinya G, G, G. Ada bunyinya seperti itu. Jadi nggak perlu bilangnya big, big green. Nah, jadi salah.
Big green apple. Pelan-pelan dulu. Start slowly. And when you're comfortable with each word, you may speed up a little. Big green apple. Big green apple. Nah, gampang ya. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah yakin, baru boleh dipercepat. Alright, let's continue. Perhatikan some phrases that you're gonna be practicing with the linking consonant to the next consonant sound. Bad dog. Tadi dibilang agak ditahan sedikit tidaknya. Bad dog. Akhiran K dengan awalan C di kata cat, ini bunyi C sama K sama K. Tapi bacanya nggak perlu dituntaskan. Black cat. Agak ditahan. Black cat. Black cat. Feel like. Feel like. Ini bacanya cukup sekali. Ini agak ditahan D-nya sama seperti bad dog. Good day. Good day. Masih ini lidah kita jangan diturunin ya. Kalau lidahnya diturunin berarti bunyi konsonannya tuntas, bukan di stop, bukan diberhentikan. Good day. Good day. Big grape. Big grape. Some more. Kalau ini disambung satu kata M-nya, some more. Some more. Best time. T-nya ditahan, stop T sound. Best time. Sit down. Ini juga sama. Huruf T-nya ditahan, sambungkan ke D. Sit down. Sit down. Memorize. Ini bacanya cukup sekali R-nya. Walaupun ada dua. Tidak perlu dipanjangin, tidak perlu ditahan. Memorize. Memorize. GH, akhiran GH biasanya silent. But in this word, the GH sounds like an F. Enough. Atau enough. Enough for. Karena bunyi F-nya sama nih. F itu konsonannya tidak berbunyi. Pita suara kita tidak bergetar. Enough for. Enough for. Mean neighbor. Mean neighbor. Kalau ini langsung disambung N-nya. Nggak perlu di stop. Mean itu jahat. Neighbor tetangga. Spellingnya kalau British English ada huruf U-nya setelah O. Jadi sedikit perbedaan antara American English and British English is on the spelling. Biasanya kalau American English gak ada huruf U-nya. Contohnya di kata color. Kalau British English ada huruf U-nya. Favorite juga sama. Alright, next. Phone number. Phone ends with an N consonant sound, and then we'll link the next sound with the same consonant N. Phone number, N-nya cukup sekali bacanya. Oke, kita latihan sama-sama ya. Hang on a second. All right, let's start from the first phrase all together. Switch on your microphone, please. Bad dog. Bad dog. Well done. Kanaya, Ataya, Zara. Bad dog. One more time, please. Bad dog. Great job. Black cat. Black cat. Great. Black Feel cat. like. Feel like. Yes, kalau ini L-nya Feel like. sekali. Good day. Good day. Good day. Well done. Big grape. Big grape. Grape. Good. Some more. Some more. More. Well done. Best time. Best Time. time. Good. Sit down. Sit Sit down. down. Well done. More rice. More More rice. rice. Good. Enough for. Enough for. Enough for. Good job. Mean neighbor. Mean neighbor. Neighbor. Yes. Phone number. Phone Phone number. number. Awesome work. Gampang bacanya. Jadi ada beberapa konsonan yang agak ditahan bunyi konsonannya. Ada yang langsung disambungin. Ini untuk konsonan yang bunyinya sama. Alright, next. Let's practice. Maureen, you go first. The bad dog ate my homework. Yes, great job. Ada joke dalam bahasa Inggris kalau anak gitu ya kelupaan bikin PR atau PR-nya ketinggalan, terus bikin alasan ke gurunya, "Where's your homework?" "My dog ate my homework." Nah, PR-nya dimakan sama anjingnya karena kebiasaan anjing suka gigit-gigit ya. Gigit-gigit koran, kertas, sepatu, sendal itu. Jadi anjingnya jadi kambing hitam. Next, Kanaya, your turn.
He had a black cat. Sekarang disambung. Had. He had a black cat. He had a black cat. Well done. Udah 2 dipakai ya, linking consonant to a vowel and linking consonant to the next consonant sound. Great job. Lanjut. Next, Ataya. Your turn. I feel like eating pizza for lunch. Yes, very good. I feel like eating pizza. Feel like kayaknya kalau bahasa Indonesia. Kayaknya gue pengen makan pizza deh buat makan siang. Kayaknya makan siang gue pengen makan pizza deh. Nah, feel like selalu diikuti dengan ing verb, kata kerja yang berakhiran ing. Untuk kata like diikuti dengan verb ing. Alright, very good. Next, Zahra. I hope you have a good day. Great job. Have-nya sudah disambung. Very good. I hope you have a good day. Great job. Lanjut lagi. Back to Maureen. Would you? Would you like some more cake? Great job. Would you atau would you sama. Yang penting bacanya bukan would you. Nggak salah sih bilang would you. Cuma supaya lebih keren. To sound more like a native English speaker. Just imitate them. Bacanya ngikutin mereka aja. Karena penutur asli bacanya would you or would you. Very good. Back to Kanaya. That was a big crab I just ate. I just stayed. I just stayed. Yes. Was-nya sudah disambung. One more time, please. That was a big crab I just stayed. Great. That's it. Very good. Udah betul. All right. Let's continue. Ataya, back to you. Ataya, where are you? Your turn. We had the best time ever. Yes, great job. Nah, best time ever, ever-nya boleh dipisah. Untuk penekanan namanya emphasize. Kalau untuk penekanan boleh dipisah. Kalau enggak, boleh disambung. Time ever. We had a best time ever. We had the best time ever. Nah, itu juga boleh. Alright, good. Had the, ini agak disambung sedikit, walaupun it doesn't have the same consonant sound. Tapi bacanya dideketin. Tadi sudah betul. Very good. Next, Zahra. Please sit down until I call you. Great. That's it. Please sit down until I call you. Kita ceritanya lagi pergi ke dokter, disuruh nunggu dulu ya sama susternya, perawatnya. Nunggu giliran. Very good. Back to Maureen. I'd like some more rice, please. Yes, I'd like some more rice, please. Masih kelaparan rupanya. Kanaya, your turn. Once. Nobody wants some mean neighbor. Neighbor. Nobody wants a mean neighbor. That's it. The GH is usually silent when it's placed in the middle of the sentence. Kalau GH biasanya di tengah, bukan sentence, sorry. Di tengah kata ya, in the middle of a word. GH-nya biasanya silent. Tapi ada sometimes nanti GH-nya berubah jadi F di belakang nih. Contoh tadi, enough contohnya. Tough juga sama. Jadi GH-nya bisa berubah bunyi jadi F. Alright, lanjut. Ataya, your turn. That's enough for today. Yes, that's enough for today. Today, jadi selalu kalau TO sama FO, bukan FO, sorry. OR, nah. Kalau OR ada di belakang pasti bunyinya R. Atau ON ada di belakang juga bunyinya N. Tadi itu namanya schwa sound. Schwa itu bunyi cepat. Fur, O-nya jadi schwa sound. Today, O-nya jadi schwa sound lagi. Melon, watermelon.
lemon. O-N-nya, O-nya juga pakai bunyi schwa sound. Alright, well done. Back to Maureen. Ini cepet banget kalian bisanya ya. Could I get his phone number? Yes, very good. Oh, habis cepet banget sih ya tambahannya. Jadi ada di frase kalau umpama kalian muji orang gitu ya. Oh, ibu kalian muji yang anak perempuan nih. Anak perempuan yang baik, yang pinter, bilangnya. Ini termasuk linking sound, tapi yang assimilation namanya. Kalau asimilasi artinya membaur. Jadi bunyi hurufnya menjadi berubah mengikuti huruf yang berikutnya. Jadi bacanya bukan good girl, tapi D-nya berubah bunyi jadi G. Good girl. Good girl. Contoh lagi. Ini juga sama nih. D-nya berubah bunyi jadi sama seperti B. Good boy. Good boy. Nah, contoh lagi. Bacanya bukan handbag. Kalau yang bilang handbag pasti bukan native English speaker. Ini D-nya pasti silent. N-nya berubah bunyi. Nggak mengikuti bunyi B. Berubah bunyi jadi M. Sama ya kayak ngaji. Ba ketemu, huruf apa tuh? Ketemu ba bacanya jadi ada bunyi baknya ya. Handbag. Handbag. Sama juga dengan berubah bunyi jadi M. Grandma. Grandma. Ini juga sama. D-nya silent. N-nya berubah bunyi jadi M. Grandpa. Bukan grandpa, tapi grandpa. Grandpa. Oke, kita coba ya. Sama-sama yuk. Good girl. All Good girl. together? Yes, good girl. Nah, biasanya agak dimelintirin gitu ya kalau muji. Ceritanya Maureen dipuji sama mamanya. Good girl. Alright, one more time. Good girl. Good girl. Girl. Good job. Good boy. Good boy. Boy. Good boy. B-nya double ya. Good boy. Handbag. Handbag. Great. Grandma. 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 N-nya berubah bunyi jadi M. Grandma. Grandma. That's it. N-nya juga berubah bunyi jadi M. Grandpa. Grandpa. That's it. Jadi next time kalau ketemu kata-kata ini bacanya udah kayak tadi. Contoh in a sentence. Oke, kita coba ya. Dari Maureen dulu. Sentence number 1. Read the sentence, please. She's such a good girl. Yes, such a very good. That's correct. Kanaya, number 2. He's been a good boy. Masih bunyi D, berubah jadi B. He's been? He's been a good boy. That's it. He's been a good boy. Been-nya sudah disambung. Very good. Ataya. It was an expensive handbag. Yes, handbag. Zahra. Zahra. He is My grandma. my grandma passed away 5 years ago. Yes, passed away
Past akhirannya T. Coba disambung ke E-nya. Passed away. One more time. My grandma passed away 5 years ago. Passed away. T. Ada bunyi T-nya? ED-nya Passed akhirannya T. away. Nah, itu dia. Passed away. One more time, please. Grandma. N-nya jadi Passed M. away. Read the whole sentence one more time, please. My grandma passed away 5 years ago. Oke, kelupaan. Passed away-nya. Udah paham. Passed away artinya apa ya? Sama dengan died. Bahasa halusnya ya. Sama kayak bahasa Indonesia. Mati dan meninggal. Nah, meninggal itu passed away. Kalau die bisa general dipakai untuk manusia atau binatang. Passed away biasanya untuk manusia aja. Meninggal. Passed away 5 years ago. Oke, lanjut lagi. Maureen ya, kasih Maureen. Alright, Maureen, number 5. He's my grandpa from my father's side. Yes, father side. Ada S-nya sama. Bacanya satu kali. Very good. Jadi dia kakekku dari ayahku. Karena kan kakek ada yang dari ibu, yang dari ayah. Kalau dibilang dari ayah, father side. Dari ibu, mother side. Very good. Udah pinter nih. Masya Allah, perlu dipraktekin ya. Jadi next time, kalau guru bahasa Inggris suruh baca kalimat dalam bahasa Inggris, nah sudah harus dipraktekkan linking sound-nya. Nanti tinggal yang terakhir nih, linking vowel to next vowel sound. Ini agak tricky, tapi pelan-pelan bakal bisa kok. Hanya perlu sering-sering practice, more practice, more. Bisa jadi lebih bisa ya. Practice makes perfect. Oke. Nah, kelas kita tuntas lebih awal nih, latihannya cepet pahamnya. Masya Allah, keren banget. Padahal Miss baru bisa ini juga pas bangku kuliah ya. Kalian udah bisa sekarang? Di sekolah nggak diajarin soalnya. Alright, sebelum kita tutup, do you have any questions? Saya mau bertanya dulu nggak nih? No, Miss. Gak ada. Nah, gampang ya. Praktek latihan mandiri ya. Jangan males-males. Kalau bahasa itu memang harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, nanti jadinya karatan. Ada tuh bahasa gaulnya. Kalau karatan bilangnya, jadi udah nggak jago lagi ya. Apapun. Bukan cuma kemampuan bahasa. My English is getting rusty. Rust dari kata rust, karatan. Nah, bisa jadi umpama my guitar is getting rusty, cara main gitarnya. Atau my piano is getting rusty, karena udah nggak pernah dipakai. Semua kemampuannya yang berhubungan dengan keahlian. Okay. All right, so that's the end of today's class. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again on Wednesday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Ini Bye-bye, everyone. Yes, Barakallahu thank you. fikum. You're welcome.